ये जरा अज शुरुआत मैं करना चाहना, it is basically on what I have been seeing ever since my government went a month ago. We have, in the course of these 4.5 years that I was there, here are all the papers, what we have achieved. I am giving you each except ताकि तुसी सारे अपने आप at your leisure तुसी इसनू पढ़ सको. Fact is कि this is our manifesto of when I took over, and this manifesto is what we have achieved right through. A manifesto again, this is another copy. And ये अपने पंजाबी दे विच है मनोरथ पत्थर, सो ये भी इहदे विच ही है. और दैन जिहड़ी असी मैनीफेस्टो तो अलावा प्रोग्राम कीते ने पंजाब वास्ते, उहदे विच एक कॉपी है. ना व्हाट वी हैव डन, वी हैव पुट देम इनटू वन, एंड ईच वन ऑफ यू विल बी गेटिंग वन ऑफ दीज कि सारा मैनीफेस्टो की सी, की प्राप्तियां कीतियां ने, जो मैनीफेस्टो दे विच नहीं सी वो की प्राप्तियां कीतियां ने, एंड वेयर पंजाब इज गोइंग. Lot of information has been coming out. Here you are. Major policy works other than that in the manifesto. Now, it is the duty of the government naturally to take credit for jada kuch kar rahe ne. Lekin it is also the duty of in all honesty, to say कि जड़े programs असी दिते ने ये कदों लगे, कदों होए. जो साडा मैनीफेस्टो का प्रोग्राम 500 तकरीबन पॉइंट से, वी हैव डन 92% ड्यूरिंग माई पीरियड. 10 मैनीफेस्टो के प्रोग्राम्स कवर नहीं हो सकते से बिकॉज दे वर लिंक्ड विथ वैट, एंड हुण साडा GST आ गया, सो वो उन्होंने तुसीं कढ़ दो विचों. अदरवाइज by the time my government was to end, which was March, everything would have been completed. Even now, I am sure the program ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, they are continuing. But to say, and I don't want to name the minister, to say कि 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਹੁਣ these are petty, small, unnecessary statements made by people who are part of the cabinet, even in my cabinet. Anyway, I am not going to name people, but that is it. Second thing ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 18 point program, this is no program at all. These are issues which have been taken from the manifesto. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ manifesto ਦੇ ਵਿੱਚ. 18 point program ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, द खरगे कमेटी, उन्होंने मैं मिल के उन्होंने मैं 18 point प्रोग्राम पढ़ के सुनाते. मैं कि आ है प्रोग्राम, हेयर आर द पॉइंट, एंड आ है साढ़े जेड़े असी इन्हां दी प्राप्ति की है. All 18 points are there. Then they say, what is the point? I said, how do I know? You are the people who should be knowing. You are the one who is asking me these questions. उस तो बाद खरगे एंड सोनिया गांधी जी साढ़े प्रेजिडेंट से उदों, और उन्होंने नाल बह के मैनू बुलाया सी, आही मैं इन्हों क्या. So then they say, what is the problem? I said, there is no problem, you are the ones who are doing this. So these 18 points all have been completed, were completed during the process which is in this, from the manifesto which is going on. So I hope कि जड़े थोनू किताबां कल्ले कल्ले देवांगे सी, everything is there. Please look into it and see what we have achieved. Here, unfortunately, this was printed. This is the same thing, printed separately, but it's got all the details that you would be requiring. The amount of money we have spent on each district, I want you to know. This is fund requirement for link roads, bridges and culverts, grants from cattle fairs, rural grants,
Amrut scheme, HUDCO, everything under the sun. And here it is again, continuation. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ things like smart schools, Sarv Sikhya Abhiyan, vagara, education levels and all vagara hai. How much we have spent. Now this amount we have spent of very, very large sums, but that was our duty to do it, and we've done it, and this was done during my period. For instance, on one of the education, on PSPCL, on water supply, sanitation, roads, etc., I spent 30,000 crores. And this is here. And this is, what is it? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, these are other issues which have been broken up. No, we've broken them up so that they are in separate things, but they are all there for you to see. My point is just saying this, that look, we have done a lot of work. We have ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਿਪੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਨਾਓ, ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਗੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਸ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਚੇਕਰ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੇ that ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, we had already done nearly 96,000 crores, and I think ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸਾਲ ਮੁੱਕੂਗਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। It is a sign, a good sign, ਕਿ Punjab is a destination for industry. I have got the biggest houses of Punjab, of India, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉਰੇ ਲਾਇਆ। We've got it in the education field, the Ashoka University ਹੋਏ, Amity University ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ, and in addition to this, all the leading houses of India have come, and I think today, tomorrow they are having another session, which hopefully some more money will come to Punjab. So ਇਹ ਸਾਡੀ efforts here, which we have proven ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕੇ। So I hope that in the due course this will go on. Now my concern ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ about security measures. Now look, my basic training is that of a soldier. I have been 10 years in the service, from my training period to the time I left the army. So I know the basics. On the other hand, 9.5 साल मैं इस पंजाब का Home Minister है, and I've had all the sensitive issues were under me, whether it was intelligence or whatever it was. And somebody who's been Home Minister for 1 month seems to say he knows more than I know, which I have known for 9.5 years, plus my training. I want to show you something.